этого предоставляю слово нашему другу, коллеге из Манчестерского университета Иану Паркеру, Великобритания, который представит сегодня пленарный доклад на тему «Странные развития психоанализе. Феминистская теория и лаканианская практика». Пожалуйста, Иан. Good morning. Доброе утро. It's a pleasure to be here in Ижевск with the psychoanalytic group. Мне очень приятно быть в Ижевске с психоаналитиками здесь. Very much looking forward to sharing ideas with our colleagues here that we've been in contact for many years. Я с нетерпением жду времени, когда я смогу в полной мере обменяться мыслями, обсудить все с коллегами, с которыми мы уже давно сотрудничаем, давно переписываемся. In this paper, I want to explore what impact queer has on our practice. That is, on our political practice first, and then on clinical practice. I'm concerned primarily here with psychoanalysis, specifically Lacanian psychoanalysis, and my starting point is the argument that this psychoanalysis is always profoundly political. Even if we are to conceptualize clinical space as an arena in which politically correct modes of behavior and experience are interrogated as a problem, even as an arena where our assumptions about politics as such can be bracketed, that definition of the space operates in relation to social relations, interpersonal relations, and are politically invested. The relation between the analyst and analysand, for example, is a relation of power, even if that peculiar relation permits the unravelling of power as such. В своем докладе я хочу рассмотреть то, какое воздействие оказывает странное, квир, на нашу практику, то есть прежде всего на нашу политическую практику и затем на нашу клиническую практику. Здесь я прежде всего рассматриваю психоанализ, в особенности лаканианский психоанализ. И отправной точкой является аргумент о том, что психоанализ всегда является уже глубоко политическим. Даже если мы должны концептуализировать клиническое пространство как место действия, на котором политкорректные виды поведения и опыта исследуются как проблемы, даже как место действия, где наши предположения о политике как таковой могут быть отнесены к какой-либо категории, это определение пространства действует в связи с социальными отношениями, межличностными, внутриличностными отношениями, которые политически инвестированы. Отношения между аналитиком и объектом анализа, например, являются отношениями власти, даже если эти особенные отношения позволяют разоблачить власть как таковую. Because power relations in heteropatriarchal capitalism are suffused with what we think we know about gender, with what we think we know about the nature of men and women, the power relations between an analyst of whatever sex and an analysand of whatever sex is structured in such a way that feminist critique must be relevant to us. This much has been recognized by psychoanalysts in traditions other than Lacanian, even by post-Jungian writers who one might otherwise think of as mired in deep-grained universal mythology about what is male and what is female. Recognition of this facilitates a rapprochement with socialist feminist arguments about the way the domain of the personal under capitalism is political. That means that the crucial distinction we must make between political space and clinical space is itself inhabited by a certain kind of politics. Так как отношения власти в гетеропатриархальном капитализме наполнены тем, что, как мы думаем, мы знаем о гендере, тем, что, как мы думаем, мы знаем о природе мужчин и женщин, отношения власти между аналитиком любого пола и объектом анализа любого пола структурируется так, что феминистская критика может оказаться для нас релевантной. Все это было признано психоаналитиками в традициях, отличных от лаканианской, даже постюнгианскими авторами, о которых, напротив, можно подумать как о погрязших глубоко укорененной универсальной мифологии о том, что является женским и что является мужским. Такое признание облегчает сближение с социалистическими феминистскими аргументами о том, насколько политической является сфера личного при капитализме.
Это означает, что важнейшее разграничение, которое мы должны делать между политическим и клиническим пространством, само наполнено некоторым видом политики. First, political space is the domain in which collective action comes up against the capitalist state, even if the mobilization is first of all as a demand for representation of the oppressed, of the right to speak and act, to challenge, for example, power relations in the family that inhibit that collective action and sabotage the self-organization of the working class. Feminist demands are just one example here, and we need to include anti-racist and other kinds of politics that address the forms of division that are part of the necessary structure of contemporary neoliberal capitalism. Во-первых, политическое пространство является сферой, в которой коллективное действие выступает против капиталистического государства, даже если мобилизация является прежде всего требованием для репрезентации угнетенных, права говорить и действовать, бросать вызов, например, отношениям власти в семье, которые содержат это коллективное действие и саботируют самоорганизацию рабочего класса. Феминистские требования — это лишь один пример, и нам необходимо включить сюда антирасистские и другие виды политик, которые обращаются к формам разделения, являющимися частью необходимой структуры современного неолиберального капитализма. Second, clinical space is the domain in which personal reflection is made public in a peculiar, limited, but transformative kind of action, through speech. It entails a demand for representation which cuts across the normative representation of what is private and what is public, what is inside and what is outside. The very separation of clinical space from political space enables the crystallization of political identity around the figure of the individual, the bourgeois individual, we might say, to be broken open so that what speaks in analysis is the subject. Here are some of the stakes of the conceptual historical distinction between psychoanalysis that aims to strengthen the ego and that which facilitates the subversion of the subject. Lacanian psychoanalysis, it should be noted, does not even pretend to strengthen the subject instead of strengthening the ego. It subverts the subject so that individual and collective action are themselves the places where a different relation to what we take to be individual and collective can be forged. Во-вторых, клиническое пространство является сферой, в которой личная рефлексия делается публичной в по-особенному ограниченном, но трансформирующем виде действия, в речи. Это ведет за собой требования для репрезентации, которая идет вразрез с нормативной репрезентацией того, что является частным, публичным, что находится внутри, а что вне. Само отделение клинического пространства от политического пространства позволяет скрыть кристаллизацию политической идентичности вокруг фигуры индивида, можно сказать, буржуазного индивида, так, чтобы говорящее во время анализа было субъектом. Здесь присутствуют некоторые вехи концептуально-исторического разграничения психоанализа, который нацелен на усиление эго, и психоанализа, направленного на облегчение неспривержения субъекта. Лаканианский психоанализ, как следует отметить, даже не делает вид, что усиливает субъект вместо усиления эго. Он не спровергает субъект, так что индивид и коллективное действие сами являются местами, где может выковываться иное отношение к тому, что мы принимаем за индивидуальное и коллективное. This is why it is sometimes claimed, and I quote, that queer theory debunks any simple notion of the subject on the basis of the problematics of discourse, power, identity, agency, history, and the materiality of the individual. Psychoanalysis is a process through which this potential may be realized, and Lacanian psychoanalysis has a privileged role in this game. I'll say more about Lacan in a moment, but I want to step back first and untangle some different elements of queer and what is important about it for us as psychoanalysts who think of our clinical space as necessarily out with, but intertwined with, political space. I hope this will serve as a brief introduction to queer. This is Queer for Lacanians. I'll undertake this exercise by distinguishing between three different elements that are crucial to queer, but which are often confused in psychoanalysis. The three elements are femininity, feminism, and feminization.
Именно поэтому иногда заявляется, я цитирую, что странная теория, квир-теория, развенчивает любое простое понимание субъекта на основе проблематики дискурса, власти, идентичности, действия, истории и материальности индивида. Что психоанализ является процессом, через который может быть реализован потенциал, и что лаканианский психоанализ играет в этой игре привилегированную роль. Подробнее о Лакане чуть позже, а пока давайте вернемся немного назад и распутаем сложные элементы квира и то, что важно в нем для нас, как психоаналитиков, которые думают о клиническом пространстве как обязательно находящемся за пределами политического пространства, но переплетенного с ним. Я надеюсь, это послужит кратким введением в квир. Это квир для лаканианцев. Я предприму это посредством развлечения трех разных элементов, которые являются важнейшими для квира, но смешивающихся в психоанализе. Эти элементы — феминность, феминизм и феминизация. Queer, first of all, disturbs femininity, and it disturbs what psychoanalysis has to say about femininity. It is perhaps inimical to queer theory to anchor it in the contributions of specific authors. In this, queer has something common with feminism, which is a political movement defined by what it does rather than by who named it. And it unfortunately differs, it should be said, from Marxism, which is too often traced to individuals, usually men, who founded or then, at different points in its history, refounded it. That is, queer departs from a stereotypically masculinist way of configuring the political field, and it disturbs masculinity as much as it disturbs femininity. Anyway, that said, I want to note, with reference to this queer disturbance of femininity, the work of Judith Butler. Judith Butler kick-started queer theory and queer politics with, among other things, a critique of the way femininity is treated as the defining essence of what it is to be a woman. And she makes use of some distinctions that Freud makes, but takes them further, and she undercuts some assumptions made about femininity in psychoanalysis after Freud. Квир прежде всего нарушает феминность и нарушает то, что психоанализ говорит о феминности. Вероятно, для странной теории, квир-теории, неблагоприятно инициировать это в работах определенных авторов. В этом квир в чем-то схож с феминизмом, который является политическим движением, определяющимся тем, что оно делает, а не тем, кто его назвал. И оно, необходимо сказать, к сожалению, отличается от марксизма, который слишком часто прослеживается до индивидов, обычно мужчин, которые основали и в различные моменты его. То есть квир отходит от стереотипично маскулинистого пути формирования политического поля, и он нарушает маскулинность так же, как нарушает феминность. Тем не менее, сказав это, я хочу отметить относительно этого квир-нарушения феминности работу Джудит Батлер. Батлер дала импульс квир-теории и квир-политике, среди прочего критикуя рассмотрение феминности как определяющей сущности того, что значит быть женщиной. Она пользуется некоторыми разграничениями, которые делает Фрейд, но ведет их дальше и отсекает некоторые предположения, сделанные о феминности в психоанализе после Фрейда. Freud drew a subtle differentiation between biological difference between males and females, social role that defined the position of men and women, and personal identity defined by one's masculinity or femininity. The logic of this triple-layered differentiation of human sexual relationships was that sexuality as such could conceivably be reconfigured outside the binary oppositions that most forms of patriarchy were predicated upon. Freud hints at this possibility and then draws back from it. At one moment, the infant is described by Freud as polymorphously perverse, and at another as constitutionally bisexual. And the trajectory that the growing child must follow in order to enter the adult world of compulsory heterosexuality is thereby questioned, but then reaffirmed. For Judith Butler, femininity is performed by those who come under the signifier woman, and this performance reiterates what we presume to correspond to this social role, and reiterates what we take to be biological difference. Butler is actually very psychoanalytic here, but she refuses the appeal to underlying femininity in psychoanalysis,
for this appeal does women few favours. A recent very friendly interview with two Lacanians reveals that she, Judith Butler, is in 3 times a week analyses with an IPA analyst. Фрейд осуществил слабую дифференциацию между биологическим различием между мужчинами и женщинами, социальными ролями, что определяло положение мужчин и женщин, и личной идентичностью, определяемой собственной маскулинностью и фемининностью. Логика этой трехслойной дифференциации человеческих половых отношений была в том, что сексуальность как таковая могла быть, по-видимому, переформирована вне бинарных операций, на которых основывалось большинство форм патриархальности. Фрейд намекает на эту возможность и затем отступает от нее. Вот младенец описывается как полиморфно извращенный и тут же как конституционно бисексуальный. А то, что траектория растущего ребенка, чтобы он мог войти во взрослый мир, должна следовать обязательной гетеросексуальности, сначала ставится под вопрос, а затем заново подтверждается. Для Батлер феминность осуществляется теми, кто приходит под обозначением «женщина». И это осуществление подтверждает то, что, как мы предполагаем, связано с этой социальной ролью и что мы считаем биологическим различием. Батлер на самом деле здесь очень психоаналитична, но она отказывается обращаться к основополагающей феминности в психоанализе, так как это обращение не оказывает женщинам услугу. Недавнее очень дружеское интервью с 2 лаканианцами показало, что Батлер занимается 3 раза в неделю анализом у аналитика, представителя интерпретативного феноменологического анализа. The appeal to underlying femininity reiterates a presumed category, and there are then many consequences for those who refuse to reiterate it. We all, Freud says, make a homosexual object choice in our unconscious, and fantasy is itself of necessity perverse. While normal neuroses of various kinds come to organize suffering in consciousness, to some degree conscious, and in a relation between consciousness and the unconscious, which is marked by repression, the perversions organize a relationship to sexuality that is not necessarily ever conscious at all. French psychoanalysis has routinely filled this formal definition of perversion with normative content, content defined by the reiteration of the categories of masculinity and femininity, the most notorious being Janine Schelsge-Smiergel's insistence that perverts flout distinctions between genders and between generations, usually both at the same time, so that the homosexual is also quite likely to be prone to paedophilia. Lacan also fills the Oedipal structure with a particular content, insisting that homosexuality was as perverse in ancient Greece as it is in modern France, if marked by a different quality of objects in the 2 cultures. Lacan was not against homosexuals coming to psychoanalysis, and he did not aim to cure them. But even so, his position on perverse clinical structure resulted in claims by some analysts that those with such a structure ruled themselves out of analysis, whether they liked it or not. Обращение к основополагающей феминности подтверждает предполагаемую категорию, и тогда отказывающиеся подтверждать ее сталкиваются с многочисленными последствиями. Мы все, как говорит Фрейд, делаем гомосексуальный объектный выбор в бессознательном, и фантазия сама из необходимости является извращенной. В то время как нормальные неврозы различного рода начинают организовывать страдания в сознании, сознательном до некоторой степени, и в отношениях между сознанием и бессознательным, отмеченных вытеснением. Извращение организует отношение к сексуальности, которое вовсе не обязательно бывает сознательным. Французский психоанализ в плановом порядке наполнил это формальное определение извращения нормативным содержанием, определяемым обращением к категориям маскулинности и феминности, самым известным из которых было настояние Шелсге-Смержель о том, что извращенцы попирают разграничения между полами и между поколениями, и обычно одновременно. Так что гомосексуалист также весьма вероятно склонен к педофилии. Лакан также наполняет эдипову структуру определенным содержанием, настаивая на том, что гомосексуальность была таким же извращением в Древней Греции, как и в современной Франции, если отмечается разным качеством объекта в 2 культурах. Лакан был не против того, чтобы гомосексуалисты приходили на психоанализ, но он не ставил целью вылечить их.
Но даже так его позиция по извращенной клинической структуре привела к требованиям некоторых аналитиков самоисключения людей с этой структуры из анализа, хотят они этого или нет. This brings us to feminism, a political movement with which Butler is allied. She is a feminist. And much queer theory is also explicitly feminist. And with respect to psychoanalysis, both queer theory and feminism make the point that while Freud described forms of subjectivity under patriarchy, he did not prescribe them. Here the distinction between feminism and femininity is crucial. For this feminist argument about the value of Freud's description relies on a refusal to buy into the idea that feminism will appeal to, celebrate, defend or retrieve any kind of hidden feminine essence. There are forms of feminism that do argue for universal, unchanging differences between men and women, and there are even forms of feminism that value what is feminine. However, the feminism I'm concerned with here treats the feminine as a construction, not as a given. It is something to be transcended, not something to be affirmed. Here, a relevant queer theorist is Eve Kosofsky-Sedgwick, whose groundbreaking book, The Epistemology of the Closet, unraveled the appeal to something hidden under the surface that would then seem to define the truth of the individual subjects, those subject to normative social categories. Это приводит нас к феминизму, политическому движению, с которым связана Батлер. Она феминистка, и большая часть квир-теории также является выраженной феминистской. А относительно психоанализа и квир-теории, и феминизм подчеркивает, что при описании форм субъективности при патриархии Фрейд их не предписывает. Разделение между феминизмом и феминностью является чрезвычайно важным, так как этот феминистский аргумент о ценности описания Фрейда основывается на отказе поверить, что феминизм обратится к какой-либо скрытой феминной сущности, будет ей служить, защищать или искать ее. Есть формы феминизма, выступающие за всеобщее неизменное различие между мужчинами и женщинами. И есть формы феминизма, которые даже ценят то, что является феминным. Однако феминизм, о котором говорю здесь я, относится не к феминному как конструкции, относится к феминному как конструкции, а не как к данному. Это то, за что нужно переступить, а не то, что нужно подтвердить. Здесь релевантным квир-теоретиком является Ив Косовский-Седжвик, чья революционная книга «Эпистемология Чулана» разоблачила обращение к чему-то скрытому под поверхностью, что, как кажется, должно определить истину индивидуальных субъектов, которые подчиняются нормативным социальным категориям. Sedgwick's examination of the way sexual categories constitute another hidden dimension of experience that then seems to clamour for expression is actually also quite Lacanian. Her account reminds us of the way repression operates not on some pre-existing material that simmers away in the unconscious, but repression charges what is shut away with a force that is produced by the very process of shutting away. Sedgwick shows how homosexuality, for example, is given definition as something hidden inside the closet, so that those who could only be visible as marked by that category have to pass within other dominant legitimate categories. In this way, processes by which homosocial bonds are maintained also produce the sense that there is another obscured, secretly homosexual aspect which is not acknowledged at all. The argument here is, again, in line with a feminist critique of the way femininity is mobilized to define what women is, to name her, to define her. And also, of course, it is in line with the critique of the way feminists are labeled as those who are not sufficiently in touch with their own femininity. The epistemology of the closet argument is also very relevant to the way we understand the place of psychoanalysis in culture. The way psychoanalysis not only functions as a clinical practice, but also circulates as a tantalizing representation of what it pretends to reveal to those who repress, disavow or foreclose its truth. Исследование Седжвик того, как половые категории составляют еще одно скрытое измерение опыта, который затем, как представляется, требует выражения, также действительно вполне лаканианское.
Ее отчет напоминает нам о том, как вытеснение действует не на неком уже существующем материале, который сдерживается в бессознательном, а заряжает то, что закрыто, силой, производящейся гомосексуальности, например, дается определение как чего-то скрытого внутри чулана. Так что те, кто может быть видимым лишь как отмеченный этой категорией, должны перейти в другую, доминирующую законную категорию. Таким образом, процесс, при помощи которого устанавливаются гомосоциальные связи, также производит чувство, что есть другой, неясный, тайно гомосексуальный аспект, который не признается как таковой. Этот аргумент вновь согласуется с феминистской критикой того, как феминность мобилизуется для определения, что такое женщина, чтобы назвать и определить ее, и также согласуется с критикой навешивания ярлыков на феминистов, как на тех, кто недостаточно соприкасается со своей собственной феминностью. Аргумент эпистемологии чулана также является актуальным для того, как мы понимаем место психоанализа в культуре, того, как психоанализ не только функционирует как клиническая практика, но и циркулирует как провоцирующая репрезентация того, что она якобы открывает тем, кто вытесняет, дезавуирует или не допускает ее истинности. The third key concept, one that must be differentiated from femininity and feminism, is feminization. This term does refer in some psychiatric and psychological accounts to the process by which an individual is turned into something feminine. But that understanding of feminization already colludes with the assumption that feminine and masculine are underlying essences. Instead, we should see feminization as a process which constitutes subjects within historically determined categories. Today, in neoliberal capitalism, there is a feminization of the workplace, for example, in which stereotypically feminine qualities are harnessed to make the service sector run more smoothly. Women are employed because they're already trained to perform emotional labor in the family, and they then show sensitivity to the needs of customers that men typically do not. These men are also trained to perform in this way, sometimes even to display stereotypically feminine modes of relating that enable them to maintain their power. Feminization does not necessarily benefit women, and feminist demands are undermined by this exploitation of femininity. Третий ключевой концепт, который необходимо дифференцировать от феминности и феминизма – феминизация. Этот термин в некоторых психиатрических и психологических отчетах относится к процессу, при помощи которого индивид превращается в нечто феминное. Но такое понимание феминизации уже сталкивается с предположением, что феминное и маскулинное являются основополагающими сущностями. Вместо этого мы должны рассматривать феминизацию как процесс, который составляет субъектов внутри исторически определенных категорий. Сегодня в неолиберальном капитализме, например, существует феминизация рабочего места, при которой стереотипично феминные качества приспосабливают для более гладкой работы сектора обслуживания. Женщин нанимают из-за того, что они уже научены осуществлять эмоциональный труд в семье, и они проявляют чувствительность к нуждам покупателей, что нетипично для мужчин. Затем мужчин также обучают осуществлять работу таким образом, иногда даже демонстрируют стереотипично феминные виды отношений, которые позволяют им устанавливать свою власть. Феминизация не обязательно приносит пользу женщинам, и феминистские требования подрываются таким использованием феминности. Feminization also bears on the way that men and women are encouraged to share their feelings, and psychotherapy becomes one of the cultural domains in which feminization of social relations takes place. This brings us to what is called the antisocial turn in queer studies, which is a refusal of any appeal to nurturing capacities of women, a refusal of any underlying femininity. This antisocial turn also makes explicit the refusal of queers to conform to stereotypical feminized representations of gay men, refusal of the assumption that when a man departs from essential underlying masculinity, they must necessarily slide closer to essential underlying femininity. This queer critique, in the work of Judith Halberstam, for example, then pits itself against the feminization of social and sexual relations, against any appeal to the feminine as an ideal.
In one recent formulation, just to give you a flavour of this line of argument, there's a refusal of idealisation of women and children, of what has been called by one writer the fascism of the baby's face. Феминизация также имеет отношение к поощрению мужчин и женщин на то, чтобы они делились своими чувствами. И психотерапия становится одной из культурных сфер, в которых имеет место феминизация социальных отношений. Это приводит нас к тому, что в квир-исследованиях называется антисоциальным поворотом. Это является отказом от обращения к способности женщин к вскармливанию, отказу от любой основополагающей феминности. Этот антисоциальный поворот также делает выраженным отказ странных приверженцев квира соответствовать стереотипичным феминизированным репрезентациям геев, отказу от предположения о том, что когда мужчина отходит от основополагающей маскулинности, он обязательно приближается к существенной основополагающей феминности. Эта квир-критика, например, в работе Джудит Халберс противостоит феминизации социальных и сексуальных отношений, любому обращению к феминному как к идеалу. В одной из недавней формулировки, чтобы передать для вас изюминки, вкус этого типа аргументов, есть отказ от идеализации женщин и детей, того, что в одной работе называлось фашизмом с детским лицом. There is then little sympathy for the kinds of psychoanalysis that reduce themselves to psychotherapeutic search for the needy inner child. If there is space for Lacanian psychoanalysis in this queer, antisocial turn, it would be as a practice that did indeed turn signifiers of femininity into nonsense. And we could view this as part of a genuinely feminist refusal of the ideological feminization of contemporary society that reinforces patriarchy while giving capitalism a new lease of life. Таким образом, мало сочувствия к видам психоанализа, которые ограничиваются психотерапевтическим поиском нуждающегося внутреннего ребенка. Если в этом антисоциальном квир-повороте есть пространство для лаканианского психоанализа, это будет практика, которая действительно сделала обозначение феминности бессмысленным. И мы можем рассматривать это как часть истинно феминистского отказа от идеологической феминизации современного общества, которая усиливает патриархальность, предоставляя капитализму новый прилив сил. So, queer functions at its most radical as an activity rather than a noun. And as many queer activists have noticed, the reduction to noun form threatens to sediment what queer is, especially to sediment it in the adaptable identities that neoliberal heteropatriarchal capitalism now works with so well. So, to queer as an intervention, as a transformational process, already transcends the opposition between noun and verb, while refusing to rest, refusing to accept a transcendent position that pretends to have escaped that opposition. 3 moments in this transformational process, in a little history of queer, leads us directly to psychoanalysis, perhaps back to psychoanalysis, from which it first sprung, but with which, against which, queer has an uncannily appropriate suspicious relationship. Итак, квир функционирует в крайне радикальной форме как деятельность, а не как понятие, выраженное существительным. И как замечал много квир-активистов, ограничение до формы существительного угрожает сedimentировать то, что является квиром, особенно в адаптируемых характерных чертах, с которыми так хорошо сейчас работает неолиберальный гетеропатриархальный капитализм. Итак, понятие «квиризировать» как вмешательство, как трансформационный процесс уже выходит за противопоставление между существительным и глаголом, отказываясь оставаться, отказываясь принимать трансцендентное положение, которое, как кажется, избегает этого противопоставления. В этом трансформационном процессе за небольшую историю квира 3 периода приводят нас напрямую к психоанализу, возможно, обратно к психоанализу, от которого квир вначале отошел, но к которому имеет необъяснимо присущее ему подозрительное отношение. The first moment rehearses the unraveling of binary oppositions that secure sexual identity in ostensibly biologically wired distinctions between males and females, and in gender categories that either replicate these distinctions or surreptitiously confirm their value. First wave queer
which was also a sublation of first and second wave feminism and pulsed through third wave feminism, took another binary opposition that underpins the relationship between man and women, that between heterosexuals faithful to the coupling of one of each and homosexuals preferring one to the other. And it emptied our attachment to our objects of at least that our potent ideological content. Lesbian and gay activism underpinned much of what queer was in this first moment, and it also questioned what straights took to be same-sex, and showed that every sexual relationship is structured and inhabited by what is other to it. Первый период повторяет разоблачение бинарных противопоставлений, которые обеспечивают безопасность половой идентичности в якобы биологически обусловленных разграничениях мужчин и женщин и гендерных категориях, которые либо воспроизводят эти разграничения, либо скрытно подтверждают их ценность. Квир первой волны, который также был отслойкой феминизма первой и второй волны и проходил во время феминизма третьей волны, принял другую бинарную оппозицию, которая поддерживает отношения между мужчиной и женщиной, что между гетеросексуалами, верными парными отношениями друг с другом, и гомосексуалистами, предпочитающими одного другому, лишила нашу привязанность к нашим объектам, как минимум, этого потенциального идеологического содержания. Лесбийский гей-активизм подкрепил большинство того, что было квиром в этом первом аспекте, а также подверг сомнению то, что люди с традиционной ориентацией принимали как однополое, и показал, как любые половые отношения структурируются и наполняются тем, что является относительно них другим. The second moment, already conterminous with the first for many authors and readers of the key queer texts, saw the implications of the critique of heteronormative sex, gender and sexual orientation realized in political action. It has been from the political dynamic of queer that signifiers such as bisexual and transgender, to note but two, have enrolled many more curious oppositions that also underpin colonialism, and racialization could also be cracked open. This working through of queer, a comprehension of what had begun to be articulated, which was grounded in practice, disturbed the opposition between queer theory and the movement which gave it body, gave it life. Proliferation of queer through the academic and subcultural political landscape now takes it to a third moment in which we might conclude what it means for us now as something rather singular, if not also at the same moment, perhaps universal. Второй период и второй аспект, граничащий для многих авторов и читателей ключевых квир-текстов с первым, обнаружил импликации критики гетеронормативного пола, гендера и сексуальной ориентации, реализованной в политическом действии. Именно из политической динамики квира такие обозначения, как бисексуальные или трансгендерные, если назвать хотя бы два из них, приобрели еще больше любопытных союзников, включая союзников из феминизма и даже левых, так, чтобы могли быть скрыты бинарные противопоставления, которые также поддерживают колониализм и расиализацию. Это проработка квира, понимание того, что начало получать выражение с основанием в практике, нарушило противопоставление квир-теории и движение, которое воплотило ее и породило ее. Пролиферация квира по всему академическому и субкультурному ландшафту сейчас приводит к его третьему периоду, когда мы должны заключить, что он значит для нас нечто довольно исключительное, возможно, в то же самое время даже всеобщее. The question psychoanalysts face now, one that not everyone faces, but which does have a bearing on what they might expect to find in analysis, is how to manage what is referred to in the Anglo-American tradition of psychoanalysis as the boundary between the inside and the outside of the clinic. Are the rippling effects of queer as theory and practice to be channeled into first wave feminist demands for the rights of women, and now of those claiming rights as queer to be represented in the training of analysts and access to therapy? Are queer claims as to the nature of shifts in sexual orientation to be contained by second wave feminist arguments that what is personal is always already a version of a political question? Or
are the distinctions between clinical space and public space themselves to be queered, to be viewed as problematic distinctions that maintain the questionable integrity of the individual talking about itself to one other supposed to know. С вопросом, перед которым стоит сейчас психоанализ, сталкивается не каждый, но этот вопрос влияет на то, что они ожидают обнаружить в психоанализе. Как управлять тем, на что в англо-американской традиции психоанализа ссылаются как на границу между внутренним и внешним клиники. Должны ли волновые эффекты квира, как теории и практики, транслироваться на требования феминизма первой волны по правам женщин? И теперь эти требуемые права в качестве квира будут репрезентированы в обучении аналитиков и в доступе к терапии. Должны ли квир-требования относительно природы сдвигов сексуальной ориентации содержаться в аргументах феминизма второй волны, о том, что личное всегда уже является версией политического вопроса? Или должны ли разграничения клинического пространства и публичного пространства сами квиризироваться, рассматриваться как проблематичное разграничение, которые утверждают сомнительную целостность индивида, говорящего о себе, с тем, кого, как предполагается, должны узнать другие. One might imagine that Lacanian psychoanalysis would open its doors to a queering of the boundaries that define clinical space, keen to disrupt such boundaries between inside and outside the consulting room. A line runs through Lacan's own work from the early engagement and then reformulation of intersubjectivity, to the argument that the unconscious is the discourse of the other, from the extimate status of the object A to the Möbius strip as image of the shifting status of inner and outer domains of the subject. This line redraws the boundaries of psychoanalysis so that the subject no longer corresponds to the individual, and this divided subject then becomes the site of an act that could be that of one or two or more bodies. The subject queers the self, and so it's not so difficult to accept the invitation to allow the analyst and analysand to form a queer counter-public, but on condition that this encounter is not reduced to two, any more than psychoanalysis reduces itself to the therapeutic adjustment of one, the analysand, to what they think they know about their sex. Можно представить, что лаканианский психоанализ откроет двери для квиризации границ, которые определяют клиническое пространство, желая разрушить границы между внутренним и внешним консультационного кабинета. Через работу самого Лакана проходит нить от раннего становления, затем реформулирования интерсубъективности к аргументу, что бессознание является дискурсом другого, от экстимного статуса объекта к ленте Мёбиуса как образу сдвинутого статуса внутренних и внешних сфер субъекта. Эта нить заново очерчивает границы психоанализа, так что субъект больше не соответствует индивиду. И этот разделенный субъект затем становится местом акта, который может быть осуществлен одним, двумя или большим количеством тел. Субъект квиризирует эго, и не так трудно принять приглашение позволить аналитику и объекту анализа сформировать квир-контрпублику. Но при условии, что эта встреча не только для двух, и что психоанализ ограничит себя терапевтической корректировкой одного объекта анализа для того, что, как они думают, они знают об этом поле. Psychoanalytic space actually has to mark itself out against a public sphere in which psychoanalysis, for some, for many, forms a conventionalized grammar in which individual subjects speak about themselves and try to define who they are. For some subjects, in some places, there now is more psychoanalytic discourse outside the clinic than there is inside it. A discourse that saturates the way that we account for misdemeanors and reflect on what we want. That infiltrates a sense that what we do and feel are not what they seem, and that there is something unconscious at play. The danger is that the success of psychoanalysis thereby becomes its undoing, for as a discourse it then turns from being a clinical practice into a worldview, which is something Freud warned against, but which many psychoanalysts have been keen to embrace. It is when psychoanalytic discourse sucks lesbian and gay activists into it as a worldview that it takes shape as something normative, which is then, of course, antithetical to queer.
This is when it also sabotages ostensibly queer-friendly psychoanalysis, embedding interpretative activity in well-meaning therapeutic support for alternative lifestyles, which then reduce ethics to what the analyst believes to be right or wrong. A psychoanalytic worldview may not be a bad one, but it is then ideology and not analysis. It maintains a frame instead of working inside a frame to shake things up. It repeats rather than questions psychoanalytic discourse as such. Психоаналитическое пространство действительно должно отмечать себя как отличное от публичной сферы, в которой психоанализ для некоторых и для многих формирует привычную грамматику, в которой отдельные субъекты говорят о себе и пытаются определить, кем они являются. Для некоторых субъектов, существует более психоаналитический дискурс вне клиники, чем внутри нее. Дискурс, который насыщает то, как мы даем отчет за поступки и рефлексируем о том, что мы хотим. Который фильтрует чувство, что совершаемое и испытываемое нами не является тем, чем кажется, и что где-то иногда в этом действует бессознательное. Опасность в том, что успех психоанализа таким образом становится его гибелью, так как дискурс превращается из клинической практики в мировоззрение, о чем предупреждал Фрейд, но что многие психоаналитики охотно приветствовали. Когда психоаналитический дискурс втягивает в себя лесбийских и гей-активистов как в мировоззрение, он принимает форму чего-то нормативного, что, конечно, прямо противоположно квиру. Именно тогда он также саботирует якобы удобный для квира психоанализ, встраивая интерпретативную деятельность в исполненную благих побуждений терапевтическую поддержку альтернативных стилей жизни, которая затем сокращает этику до того, что аналитик считает правильным и неправильным. Психоаналитическое мировоззрение может быть неплохим, но тогда это идеология, а не анализ. Он устанавливает фрейм вместо того, чтобы работать внутри фрейма для того, чтобы все расшевелить и встряхнуть. Он повторяет психоаналитический дискурс, а не подвергает его сомнению как таковой. This psychoanalytic discourse is fractured and politically ambiguous, at one moment reinforcing the taken for granted sexual division of labour and pathologizing sexual orientations that do not correspond to that sexual division, and at the next moment disconnecting sex from gender and sexuality from sex role so as to pathologize those who shut out fantasy and reclaim the unconscious in different forms of counter-discourse. This is one reason why the queering of sexuality as a historically constituted epistemological category, I quote, becomes a discourse in which the ghost of what it disavows, normalization, returns surreptitiously in the prescription to desire appropriately, plurally, fluidly and openly. Queer theory repeats psychoanalytic rhetoric because it's embedded in that rhetoric as a pre-existing discursive frame. This is what will lead some writers to claim that psychoanalysis is arguably already queer, or that Lacanian theory lies at the heart of much queer thought. Another quote. Психоаналитический дискурс расколот и политически двусмысленен, усиливая принимаемое как должное половое разделение труда и патологизирование сексуальной ориентации, которая не соответствует этому половому разделению. И тут же отделяя пол от гендера, а сексуальность от секс-роли, чтобы патологизировать тех, кто отгораживает фантазии и восстанавливает бессознательное в различных формах контрдискурса. Это одна из причин, почему квиризация сексуальности как исторически сложившейся эпистемологической категории становится, я цитирую, дискурсом, в котором призрак дезавуированного нормализации скрытно возвращается в предписание желать, соответственно, множественно, текуче и открыто. Квир-теория повторяет психоаналитическую риторику, потому что она встроена в эту риторику как основополагающий дискурсивный фрейм. Это ведет некоторых авторов к утверждению, что психоанализ, вероятно, уже является квиром. Или, еще одна цитата, лаканианская теория лежит в сердце гораздо большей квир-мысли. So inside the with the rhetorical forms that it enjoys so much in the outside world, psychoanalysis did, once upon a time, frustrate the demands of the analysand for advice, and the explanations elaborated along with interpretation were out of kilter with common sense enough for them to queer as well as normalize the subject. Now psychoanalysis paradoxically
needs to frustrate the demand of the analysand for more of what they already know of themselves from psychoanalytic discourse, to cut that discourse and so remark the frame of the clinic in order to make it function as a queer space. Итак, внутри клиники лаканианцы отказываются питать психоаналитический дискурс серии хорошо отрепетированных интерпретаций, которые возбуждают аппетит объекта анализа получить еще больше того же самого, а это служит для того, чтобы занять подсознательное риторическими формами, которыми оно так наслаждается в окружающем мире. Психоанализ однажды фрустрировал требования объекта анализа получить совет, и объяснения, выработанные вместе с интерпретацией, были беспорядочными относительно здравого смысла, чего было достаточно, чтобы как квиризировать, так и нормализировать субъект. Теперь психоанализу, как ни парадоксально, необходимо фрустрировать требования объекта анализа, получить больше того, что они уже знают о себе из психоаналитического дискурса, чтобы резать этот дискурс и таким образом заново отмечать фрейм клиники, чтобы он функционировал как квир-пространство. If queer operates as an ideal, whether as an identity or affective community, fixity or fluidity, it will not only start to function ideologically rather than as a critique of ideology outside the clinic, but also threaten the space of the clinic itself. And this through recruitment of psychoanalysts who may be tempted to inject their own ideological suppositions into the speech of their analysands. This is why we do not treat Lacan as an example of a queer intervention in psychoanalysis, but rather as a discourse through which we might trace our own queer line, or not. Lacan was no friend of feminism, but by the same token, and partly as a function of the elision of feminism and femininity in French psychoanalysis, he was no friend of normative femininity, still less of normative femininity inside the clinic. Lacan is not social in his approach, nor is he antisocial, and so Lacanian psychoanalysis need not be mired in a peculiar binary opposition of those two signifiers that informs some queer theory today. If Lacanian psychoanalysis is treated as a clinical strategy instead of a worldview, then it is possible to make something radical with that strategy, to make of it a place where we are freer in our tactics than in other types of psychoanalysis, potentially a good deal queerer in our practice because of that. Если квир действует как идеал, будет это идентичность или аффективное сообщество, неподвижность или текучесть, он не только начнет функционировать идеологически, а не как критика идеологии вне клиники, но также угрожать самому пространству клиники. И все это посредством привлечения психоаналитиков, которые могут соблазниться и внести свои идеологические предположения в речь своих объектов анализа. Вот почему мы не воспринимаем Лакана как пример квир-вмешательства в психоанализе, но скорее как дискурс, через который мы можем проследить собственную квир-линию или не проследить. Лакан не был дружественен феминизму, но таким же образом, и частично из-за иллюзии феминизма и феминности во французском психоанализе, не был другом и нормативной феминности, еще меньше нормативной феминности внутри клиники. Он не социален в своем подходе и не антисоциален. И таким образом лаканианский психоанализ не нужно втягивать в особое бинарное противопоставление тех двух обозначений, которые информируют квир-теорию сегодня. Если лаканианский психоанализ воспринимается как клиническая стратегия, а не мировоззрение, тогда возможно сделать что-то радикальное с этой стратегией, сделать из нее пространство, где мы будем свободнее в наших тактиках, чем в других типах психоанализа. И из-за этого потенциально гораздо более странны и обращены к квиру в наших практиках. Спасибо. Спасибо, Иан. Если, коллеги, есть вопросы, Иан сократил свой доклад и выпустил тут огромный анализ индивидуального случая, что было бы, конечно, для практиков более интересно, да? Но регламент конференции заставляет делать доклад в рамках, поэтому, пожалуйста, вопросы, суждения.
Пожелания? Спасибо. Спасибо. Есть, да? Так, что-то возникшее и сейчас не озвученное мы продолжим в психоаналитическом симпозиуме, поэтому я, как председатель сейчас собрания, жестче держу регламент. Благодарю Иана еще раз за сообщение, и мы идем дальше по программе. Спасибо.